Mwambia mimi ni teacher, kazi yangu ni kuwafunza zile mambo zenye najua. Things that have been verified already. So what is my topic today? Kila siku niliwaambia nitakuwa nakuja na topic mgeni. No jokes. Serious minus jokes. Very serious minus jokes. So nitakuwa nakuja na kila kitu yenye ni serious na haina jokes. So what am I talking about today? So leo naongelea kitu inaitwa who is to love who in a family setup. Yeah, hiyo topic ni mbadala. Wengi huchanganyikiwa na hiyo story. Who is to love who in a family setup? Nani anafaa kupenda mwingine? Ni bwana anafaa apende bibi? Ni bibi anafaa apende bwana? Bwana anafaa apende watoto? Watoto wanafaa wapende baba? Hiyo story ni mbadala. Hiyo topic ni mbadala. Inaitwa mbadala. So, what does the Bible say about love? So, let's dive into it. Wacha tuanze hiyo story haraka. What does the Bible say about love? Unajua, first of all, love huanza, it's the two of you. Ni wewe na huyo bibi yako ama na huyo demu wako. So, mostly, watoto hawako in the picture. So, but definitely, watoto is the target. Na kama umeingia kwa marriage na watoto sio target, jua umepotea. So, like, you get into marriage, this marriage with this girl, ama this relationship, you want her to give you kids. So, obviously, watoto watakuwa in the picture later on. So, Biblia inasema nini about love? Si tunasema Biblia sana juu lazima ndo tuiheshimu, but kitu inafanyanga ni heshimu Biblia is not mostly eti juu ni kitabu ya Mungu ama nini, but it's just because it's the oldest book that I know. Ndio kitabu ya kitambo zaidi ninajua. Ama unajua kitabu gani? Okay, maybe ziko, but mi kitabu najua ya the oldest book about history. Najua Biblia ni history tu, achana mambo mingi, aje kufikiria mambo mingi about Biblia. It's just an history book and it's the oldest book. So Biblia inasema a man is the love giver. Yani mwanaume ndiye anapeana upendo. Mwanaume ndio anapenda and a woman just shows respect. So Biblia inasema aje in short terms. Sijui the exact verses, mi nasema tu kigenerally vile nilikuwa nasoma Biblia hiyo time zangu na vile nilikuwa naielewa. So ilisema a man is to love. Mwanaume anafaa apende bibi yake. Mwanaume anafaa apende msichana wake. Na msichana ama mwanamke anafaa aheshimu bwanake. If I'm wrong, just correct me there, but I'm sure I'm right. Juu hiyo kitu inakuanga ina ring kwa akili yangu kila time. So, hivyo ndo Biblia inasema, like, mwanaume is the rough carrier. Men, we are the rough carriers. Sisi ndo ubeba hiyo rough, like, what does that mean? Wacha kuashumu. Unajua wanaume washumu hiyo story. Hawataka, wanajitaka kujifanya ni kama hawaelewi vile inamaanisha. It simply means mwanamke hana upendo. As in, the woman doesn't have that love. As in, it's only the man who has that love. The man is the love carrier. And the woman is the respect carrier. Those are two very different things. So, that's my point number one. So point number two, what most men never realize about love. Kuna vitu mingi kuna kitu mtu wanaume hawarealizingi about love. And na hiyo nimeielezea hapo juu is that women don't love them. Wanaume hawajai realize hivyo. But just respect them. Wanaume hawajai realize that wanawake hawawapendi. Hawanawaheshimu tu. Mwanamke, your wife just respects you, anakuheshimu. And that is the downfall of most relationships, men's relationships. Hapo ndo wanaume wengi hupotea because anafikirianga that love yenye as in vile anapenda udem, he just tends to think that udem pia anampenda the same, which is not true.
which is not true. Dem anakuheshimu mostly. Naweza wapatia an example kama take a relationship, take that relationship of yours just like a boss and a worker relationship. Ni kama muhindi na kajamaa kake kanamfanyia kazi. Hebu ichukulie hiyo relationship hivyo. Muhindi anaweza penda huyu waka wake. Muhindi anaweza penda kamkamba pale, unasikia anasema kasewe oka. Hii kazi haiwezi fanyika bila kasee mazee. But what happens between this muhindi and kasee? So muhindi anaweza penda kasee because he works for him, he is his best worker. But kasee anaweza penda muhindi? No. Kasee is just there for the money msee. And that is just exactly the relationship in exist between a man and a woman. She is there for protection. She is there for you to provide for her. She is there. So in return, nini kasee atafanyia huu muhindi? Kasee atakuwa na heshimu huu muhindi. Hiyo ni kastori nimewapatia yenye najua mfikiriagi sana. Kasee anapenda, anaheshimu huu muhindi, si eti anampenda. He just respects him. Anajua kama mdosi unasikia utasikia kama kasee amekuja hata amesema mdosi unajua kama huwa jana alienda na gunia ya mahindi. Aya, muhindi anafurahia anasema, na najua ndio maana niko na wewe kasee. So a boss whereby a man is the head, ama a boss na refer to a man in a relationship. A boss ama a man in a relationship ama the head of a family anaweza penda familia yake. He is the rough carrier. Atapenda familia yake, atapenda bibi yake. But bibi yake, she is there for, umeelewa? Bibi yake ni nani hapo? Bibi yake hapo ni kasee. What she should do ni respect, ni kupeana ile respect. Juu sasa huyu muhindi hata toka hapa nje siku moja haite kasee aseme wewe kwenda huko. Muhindi atashindwa tena huyu mtu rada yake ni gani? So ile love itaanza kupungua, anza kusema huyu kasee siku hizi hayuko fit. Ni kama kuna ataanza kumuuliza what's wrong. Kasee, so like that respect imeanda iki. So for this relationship to continue existing, nini inafaa ikuwe? For this relationship to continue existing, actually si lazima huyu muhindi apende kasee, but for it to continue existing there must be respect. Lazima kuendelee kuwa na heshima. And that's why wanawake wengi wana-advisiwa kwa familia, kwa ndoa, utaheshimu huyu mzee, utamtumikia, utafanya hivi, utakuwa huko in his downfall and what. But so that's what basically is. So a man is the rough carrier. Hiyo point nimeielezea sana. A man is the rough carrier. So tukuje point number 3. Point number 3 is also on what men also need to realize. Wanaume mnafaa mjue kwamba you cannot, nasikiza hiyo vizuri, underline the word you cannot. Another word I want you to underline is the word that's saying you cannot own another human being. Hiyo kitu sijui ilitoka wapi kaingia wanaume sana, wakaanza kufikiria ni kama unaweza own another human being. You can never own another human being. Huwezi miliki huyo bibi yako akui kama, unaona, you can own a car, have a logbook and have all the rights ya kusema hiyo gari ni yako, but you can never own a human being. Umeisikia kuna logbook ya bibi? Yeah, there is a wedding and there is a marriage certificate, but hiyo marriage certificate inakuwa tu ni ya serikali, si eti ni ya wewe ku own. You don't own her because anytime ataamuka, hata si anytime, hata mkimaliza tu kuandika hiyo certificate na kesho yake a change mind asembe hapana, hapa nilikosea, she will file for a divorce. Na hata enda pale akatazwe eti kwa nini wewe ni mali ya huyu jamaa. Hapana, wewe si mali yako. You can never own a human being. Huwezi own hata huyo mtoto wako, si huwezi sema sasa eti no, akiamua aende huko waji apotelee huko, utakuwa na ukienda kumtafuta kwambie oya mzae si ulinilea.
wacha mimi nikae maisha yangu. Although in this case naongelea tu mwanamke, ile kuna kale ka mind kana kuanga kanacheza kwa wanaume wengi, ni kama ati unaweza own ati huyo bibi, ati huyo bibi ni wangu, acha nipate msee na yeye. Ati hao kasichana unapata hadi jamaa anapigana kwa street ati juu ya mwanamke. How? Hebu jiulize, how? Mbona unapigana kwa street juu ya eti mwanamke sijui ulimpata, ama unapiga majamaa huku nje tuliosikia wanakatia bibi yako. The problem ni wewe mwenye unajaribu kufikiria hati huyu mwanamke ni wako. She is not yours. Mwanamke kama kwanza unaona kama mnasubuana, it simply means you made the wrong decision and she belongs to the street. She belongs to the streets. So start deleting. Najua tumelelewa hivyo, wengi wetu tumelelewa hivyo, ukifikiria ni kama sasa utasoma, upate kazi, uende utafute bibi, then you own this wife na ukue na familia. Hapana, you can never own a human being. If you want to own something, enda huko Kamuru, nunua shamba, jenga nyumba. Go to some bank or some forex or trading or something, enda ubuy shares na hiyo pesa yenye unataka kuown nayo bibi. You can never, as in, hata ukuwe na pesa mingi aje. Utasikia cases za kama Elon Musk, the richest man in the world. Imagine Elon Musk, ile wealth ako nayo inatosha kununua Kenya. Actually si Kenya, East Africa yote mzima. But this guy, bibi yake alimdivorce. He is single. Hana mtu. So imagine a man who is capable of owning almost all the world. He is the owner of Twitter, a social media platform yenye imewahi exist. Hakuna social media platform kubwa kama Twitter actually, kama mjuangi. Na watu wa Facebook mkae mkijua it's on a downfall. Juzi imepigwa fine ya $1.2 billion. Billion ama trillion, billion dollars. Hiyo peke yake ni 1.3 actually. Hiyo peke yake inaenda ikirusha chini. So meta what? Inaitwa meta, inaenda ikipotea. Which means kitu itakuwa inabaki as the big thing ni Twitter. So actually see it imebaki, it's the big thing. So imagine this man was unable to tame, was unable to own her wife. So mbona nimewaletea hiyo story ndo uelewe you can never own a human being. Hauwezi sema this is my ati huyu. Ni vile unaweza sema this is my car, hii ni nyumba yangu, this is my seat. Where she is your wife, yes, but just as long as she is willing to be your wife. Si wewe kuamua ati sasa eti utakuwa bibi yangu mpaka ile siku nitaamua. Hapana, ni yeye hapo anaamua specifically, anasema mimi huyu jamaa, huyu mdosi wangu, huyu muhindi nitakaa na yeye for this and this specific time. Na wewe hujui, mostly they will not tell you. So hiyo point wacha I sink in. Point number 4, tuko kwa point number 4. Point number 4 inasema women never rose their track in relationships, but what they, as in women never rose their track in relationships about what they exactly want from a man, but men do. Hiyo hata ni self explanatory. Si rahisi uone wanawake wanaingia kwa relationship, ama huyo bibi yako mna date, mko na yeye anakaa ni kama amepotea direction. But wanaume wengi hupotea direction. As in wanawake huwa hawasahau ni kwa nini waliingia kwa hiyo relationship. They keep that in record. Wanaume husahau haraka. Wanawake they don't. Kama aliingia kwa hiyo relationship juu ya pesa, alikupenda ama aliamua kukaa na wewe juu aliona jamaa ako na pesa, at the back of her mind, ile treatment ulianza kumpatia ya kwanza ndio ilifanya akaingia kwa hiyo relationship. Like you started showering her with gifts, kumpeleka out, kumfanya nini, as in at the back of her mind anajua you should maintain that status. So that's why anasema women hawasahau, they never forget kwa nini waliingia kwa hiyo relationship. So that's as in your point inakaa aje. So that with the time utakuja wewe utasahau ulikuwa unatreat aje huyu bibi. Labda ulikuwa as in is either unasahau ama una ignore, as in there is something that happens with men. So utasahau kwa nini ulichukua
kuwa huyu msichana. After kusahau ile vitu ulikuwa unamfanyia, utajipata haufanyi. And now there's the first risk yenye inakuanga ya lose a relationship, ama hiyo relationship kuturn kuwa toxic. Juu huyu mwanamke ile respect alikuwa anakupatia, juu alikuwa anaona ulikuwa unambaia sijui ni kagari, ulimbaia kagari hapa, sijui kafanya nini, alikuwa anakuambia hivi na hivi unafanya. Now you are not doing so. So unaona hiyo respect itaenda ikipungua. Anyway, sitaelezea hiyo point sana. Wacha tuende to the next point. Men only love once in their lifetime and don't allow them, and should actually not don't allow, and should not allow themselves. Okay, mostly wacha niseme hiyo point kwa Kiswahili. Ni mwanaume hupenda mara moja in his lifetime, na mostly we after that love once, as in mwanaume akibrekiwa heart, ukivunjwa roho mara moja, we never allow ourselves to love again fully kama vile ulikuwa unapenda yule msichana wako mwenye alikuvunja roho wa kwanza. So mostly hii kitu utapata inafanyika is either high school, campus hapo, hapo as in your early youth ages. Utapata kuna kale kasichana ulipenda mazee, ukakapenda mazee, ukasema huyu wewe na yeye into the future. Ni wewe tu na yeye. But then you forget that time you are young and naive. So utajipata, okay, first you don't even understand the nature of women. So mostly wanaume wengi huvunjwa roho at that time. Especially, wacha niweke age gap ikuwe below 25. Mostly wanaume wengi, they tend to fall in love ile like, naweza isema aje, like blindly, ile kupenda tu msichana, anasema msichana mimi vile nampenda. Kwanza they believe vile msichana anampenda na yeye ananipenda hivyo. And then akikuja kuvunjwa roho ndo anashangaa hai. So mostly men break, like nimeanza hapo na kusema men are the rough carriers. So wanaume huvunjwa roho sana, especially wakiwa below 25. Juu kitu ya kwanza utapata hana do, hana nini, kuja kugather hata resources ama kupata tena dem kama huyu mwenye alikuwa nao itakuwa ni ngumu. So men love once, wanapendananga mara moja. Although kuna victims wale wenye they never run, wenye wanadhani kuna watu wazuri huku nje. Watu huku nje ni wachawi, naambianga best yangu huku nje watu ni wachawi wengi sana. So you will keep on getting what we call character development, but inakuanga ni poa. Okay, most men learn from that one experience, na anajua kumbe wanawake wanakuanga hivi. So we never allow, si eti hatupendangi, yes we love, but we never allow ourselves kupenda to that extent yenye ulikuwa unapenda yule msichana wa kwanza. As in that love, that real, as in hiyo blind love, yani tunapenda sasa msichana liwe liwaro ni huyu msichana anapenda. Hiyo kitu inafanyika kwa mwanaume mara moja. So wewe ukijipata to the second time, third time, sijui msichana wa pili, wa tatu, tena eti unasema ati sijui unaambia wanaume ati sijui unapenda bibi yako, sijui unapenda nani. Watu wanakuangalia tu wanakushangaa sana, especially if you are above 30 years of age, kama wewe tayari ni mzae. So what are you saying? Yeah? Unasema nini? Because inamaanisha you never run, haukusoma, as in unahitaji tena kusoma, as in unahitaji nini tena kusoma if you never run from that one experience. So that's why your point nimeileta in. So another point ni men's love to his wife and children. So wanaume upenda, as in what is the love of a man to his wife and children. So mostly inakuwa ni mwanaume anapenda bibi yake, and a man should not get emotionally attached to the kids. So mwanaume atapenda bibi yake, na so hapo wacha nishikanishe na point ingine inaitwa the 4 P's of a man in a relationship. So hiyo ni kuonyesha aje, hiyo the 4 P's
ni more like the responsibility. So a man's love in a relationship, mwanaume ile upendo anapeana kwa relationship ni responsibility, is being responsible. Like mwanaume atakuwa responsible. So by being responsible inamaanisha he will provide. That's the 4 P's of a man in a relationship. So inasema he will provide, he will protect the wife, he will provide for the wife, for the family, he will protect for the wife and the family, and he will penetrate the wife, and he will precede ni kuread, as in he will lead the family. That's why unasikianga wanasema the man is the head of the family. So sijui hizo 4 P's kama mmezishika poa. So hiyo ina answer hiyo swali hapo juu, men's love to his wife and the children. So that's how a man shows his love to the wife and the children, by providing, by protecting, by penetrating, by preceding. So in response, mwanamke atafanya nini? Mwanamke ataheshimu, as in there is that respect mwanamke atapea huyu bwana, huyu mwanaume. And in response, watoto wataona vile mama yao ako, as in hiyo respect inakuja na ile submission. Yani mtoto, bibi ata submit naturally to the husband, and in response watoto watakuwa as in kuna vile watakuwa wanaona baba yao kama this. Unaona ile kuna kare ka feeling kenye mtoto alikuwa na, ukiwa mtoto ulikuwa na feel ni kama hakuna mtu anaweza chapa babako, as in like mtu yote anaweza kukosea, hata ikuwe ni serikali, wewe mtu unafaa uende ureport ni baba yako. So hiyo feeling utokana na vile mamako ana treat babako, the kind of submission yenye mamako amepeana, kutoka yenye mnaona mamako akipeana kwenda kwa baba yako. So hiyo feeling utokea hapo, like so unajua ukiwa mtoto, first of all, except watoto au wenzako wenye unachezanga na wao, all the rest are adults. So kumaanisha kama huyu mama yako ni adult, na unaona ni kama, unajua ile submission kuna vile inakaanga hadi inakaa ni kama kuna vile mamako anatense baba yako, as in mtoto haezi elewa its submission. So in response mtoto atarespond aje, hey mzae. So that's why unapata ile the voice of command in a family whereby bibi ni submissive ina go very deep. Yani mzee akisema ulifanya, ama mzee akisema mimi naenda kazi, jioni nilikuja nipata hujafanya homework, utarudi upata mtoto kwanza hiyo kitu itamsumbua. Hata akicheza huko nje, akitoka shule akicheza huko nje, akifika kwa nyumba anasema hey mzee sijafanya homework, na mzee yako karibu kuja, utaona amefanya. That voice of respect mtu anafanya ikuepo ni mwanamke, si bwana. Yes, bwana atafanya, but unaona kama bibi ya kuheshimu, watoto watakuheshimu kweli, because the kazi ya mwanamke ni kunacha hawa watoto. So kama kazi ya mwanamke ni kunacha hawa watoto, inamaanisha if she will not show that respect to the man, hata hawa watoto hawatakuheshimu, hata hawatakuwa na ile the fear, ile kuna ile the fear of the kingdom, yani the fear of the king. So hiyo point ndio iko hivyo. So another point ni is love real? Yeah, topic ya leo ilikuwa tunaongelea love. So hebu jiulize, is love real? So nilikuwa na best yangu jana, na vile alidefine love, hiyo kitu ilinibamba sana. She was a woman actually, na akasema love is a doing word. Love is a doing word, yani love is a verb. Yeah, alisema love is a verb. If love is a verb is a doing word. So inamaanisha aje? Is love real or not? So ni wewe utaamua vile utaifikiria, ni wewe utafikiria vile utafikiria tu kuamua, hivyo ndio utafikiria. So love inatokea wapi?
So wacha tuongelelea love ya wanaume. Juu mimi sitaki kuongelea wanawake na mimi si mwanamke. So for a man to love, first of all, kuna kitu anafaa embrace. Kitu inaitwa singularity. Singularity ni kukaa peke yako. Mwanaume as in especially mwanaume mwenye ako below 25 years. Wacha tuwekee 25 years. Unajua siku hizi kuna kitu inaitwa early marriages. Unapata kaboy kako 22, 23. I was a victim also. Unapata kameingia kwa ndoa. So shida ya hiyo ni nini? Ni juu utapata ujijui. So first of all to love, lazima ukae peke yako. Actually ifai kuwa 25. Hata wacha inafaa iende mpaka up to 30 years. Live on your own. Mwanaume anafaa akae peke yake. Hii itakusaidia na nini? Living on your own inamaanisha sasa vile mimi nakaa peke yangu hivi. Sio story mingi. So that is what it means by singularity. Like ukae peke yako kwanza. So hiyo itakusaidia na kujijua na kujua chenye unataka. Because as in vile unaishi peke yako, you will be dating na nini, utakuwa unajua different, as in utakuwa itakusaidia kuelewa wanawake more. So singularity itakusaidia na kujua what we call compatibility. Utajua what kind of a woman you are compatible with. So ukishaelewa hivyo, and itakusaidia ujue your taste and then your preference na ile age gap yenye unataka kudate. So ukishajua hivyo, that's where love comes in. So love itakame in ukikuja kupata kasichana kenye you are compatible with. She is your taste, you prefer her in every angle, she is within the age gap yenye unataka. That's when a man unapata tena, as in after umekaa peke yako sana. After umekaa peke yako sana. Hiyo na emphasize kwa nini? Utapata most men either ulikuwa in a relationship ama ulikuwa umeoa. Juu wanaume wengi ufall victim ya kuoa wakiwa not mature, as in kama hawajaiva. So maybe ulijipata umeoa and then hata upumui msee. Hata mwaka iishi unajipata tena umeanguka kwa ndoa ingine. So first of all haujajijua. So tulikuwa tuongelea nini? So ni poa ukae peke yako. As in after that period, kaa peke yako kwanza like 2 to 3 years so that ujijue kwanza. So after that first heartbreak yenye tumeongelea hapo juu, so itakuwa ni very hard hata kukuwa compatible na msichana yoyote. But ukikaa peke yako for a period of time, let's put it at 3 years. Ukikaa peke yako kitu kama miaka 3 hivi kwenda juu, so utakuwa umerecover fully na umejijua na umejua the women's nature, the hypergamous nature of women, na utaingia hii kitu sasa ukiwa umefungua your third eye, like unajua what you are entering into. So after umekaa on your own hiyo miaka yote, utakuwa unajua the kind of woman you want, how you want her to operate with you, as chenye vile unataka akue, utakuwa unajua exactly. Then hapo ndo roho yako itakuwa inaanza kufunguka. Utakuwa simwambia after hiyo first heartbreak, mwanaume uingia defense mode, like anaingia like hawezi penda tena. But ukikaa peke yako utaanza, hiyo roho yako itafunguka, as in that's when roho yako itafunguka na utajipata kuna kale kasichana kamoja umependa tena, ama umeanza kukapenda tena. Though utakapenda fully vile ulikuwa the 3 years ago, vile ulikuwa unapenda msichana mwingine 3 years, that's your ex, either your ex-wife ama your ex-girlfriend. So hautafika hapo, but after that time ndo roho yako itafunguka. So yeah, is love real or is love not real? First of all, to me love is just an infatuation. But chenye hufanyika ni ukipata msichana ana meet all this, as in sasa
she is just like kitu kama sasa tunasema your dream girl, utafunguka roho na utajipata umempenda. But utampenda aje? Si eti kuna mahali love iko sasa eti utakuwa na mshawa with endless love. It's more like for finances. Utasikia kumprotect more, utasikia kumprovidea more, and so those 4 pieces ndo zina come in so that unaanza tena another relationship yenye inaweza end up to marriage, ama you can just date. America anasemanga date for a girl for at least 2 years before uamue kumuoa. So juu wanawake pia ni kama chameleon, they change with environment. Akikuja akipata huyu mwanaume anatakanga hivi na hivi na hivi, hata kama alikuwa poko huku nje, she will camouflage to just look like the perfect gari mwenye ulikuwa unataka. So the difference ni hii kucamouflage haiwezi kaa sana. So shida ni anaweza camouflage, na kama wewe ulikuwa na haraka ukimbilie kumuoa ama kumpiga ball. That's why America ana advice, ama anaweza kuadvise aje, kaa na huyu msichana kwanza, just date, keep dating her for at least, okay, anasemanga 2 years, but mimi naanza kwambia 2 years hata ni mingi, hata 6 months, okay, more than 1 year. Juu itakuwa ni ngumu sana huyu msichana camouflage for all that wrong. Itakuwa ni ngumu sana kuficha white, inaitwa kuficha white for all that wrong. So additional points naweza waambia hapo ni gani? Men should not be emotionally attached to their children. Mwanaume acha ile kuna kale saying nasikianga wase wengi usema ati sijui mimi napenda watoto wangu sana, ati sijui naweza fanyia watoto wangu everything. So imagine hii saying ni sawa, yes, kama unawapenda wewe ndo unajua, acha kuongea, because ama wacha kuonyesha, wewe ndo unajua unawapenda. Because what is the effect of that? Ukiongeongea hivyo ati unapenda watoto wako, na nimwambia hapa, men should not be emotionally attached to their children. You are allowing yourself to be manipulated by your wife. Utakuwa manipulated aje? So bibi yako atakuwa anatumia hawa watoto wako kama leverage. Hata akitaka kitu unasikia ametuma kama mtoto hapo kanamwambia ambia mzae, ambia ile kitu alisema afanye hajafanya. So you will be easily manipulated through your children. So usikubali watoto wako watumike kama agents of manipulation by your wife, because they are very good in that. So men should not be emotionally attached to their children. Wewe just do what you are supposed to do. Fanya chenye unafaa ufanye, and then so fanya chenye unafaa ufanye ni provide for the kids, wasomeshe kama unafaa wasomeshe, as in just being responsible. Then avoid the old narrative of seeing children as an investment. Wacha kufikiria watoto ni investment. If you want to invest in shares. There is a whole video out there yenye nilikuwa naongelea about a job, a business and an investment. Na I can tell you, hata kama hujaiangalia, watoto are not part of the investment plan of a man. Wacha kuona watoto kama investment. Unajua it's an old narrative whereby watu as in kitambo, ama si hata kitambo, kuna ile madhe unapata ama wamama mostly ndio hutumia watoto kama investment. But as a man, wacha kuangalia mtoto kama investment. So hiyo video nitaipina hapo, mtu utaienda uione kama unataka kujua the forms of investment zenye zina exist. And then utapata hiyo mambo ya investment traditionally our grandparents. Sasa kama guka wangu alikuwa alipata watoto wengi. Kwa nini? They bore many children just for labor. Alikuwa unapata kama guka wangu alikuwa na shamba kubwa, so alipata watoto wengi na hata akawa mabibi wengi, ndo apate watu wa kutil hii land, wa kulima hii shamba na enlarge ile territory. Juu kitambo unajua kulikuwa na vitu kama vita ya hii jirani na hii jirani, so utapata they just bore children for labor first of all, and then enlarge this territory.
Mazereo nimeongea sana hii story mpaka nasikia nikaa kichwa inaniuma. Anyway, so the information now is out there. Kama umeona hii video inamaanisha hii information imekufikia. So it's just you to decide what to do. Ni vizuri kukuwa aware. Unajua information is power. Na niliwaambia mimi sitakuwa hapa nje kuwapoteza, hapana. What I do is I do a lot of research before nikuje kuwaambia story. I do a lot of research, I write down notes na nakuja kuwaambia kitu yenye iko verified. So mose wakanairo hapo. Kupata information, subscribe, like, comment, share. Help the channel grow. Sawa? Adios. Next time say.